It's absolutely a pleasure today because we have amongst us Honorable Minister Social Welfare Shri Subhash Desai and the State Commissioner for Persons with Disability Shri Guru Prasad Pavaskar, and we all are here today to announce and to give details about the most awaited and the largest inclusion event of the country. That's the International Purple Fest Goa, which starts from Monday officially. However, we have started up the events from today itself. At this point, I will ask the Commissioner to address you all. सगळ्यांना नमस्कार. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट म्हाका सगळ्यांक खबर आसा की 8 तारखेक आमी ताचे उद्घाटन करतले. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याचबरोबर युनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष देसाई आणि बाकीचे सगळे मानेस्त ताका हजर आसतले. 8 तारखेक जरी आमी म्हळें की इनॉग्रेशन जातले, ताचे प्री इव्हेंट्स आसा ते आयच्यानूच सुरू जाल्ले आसा. आज सकाळी आमी पयली कॉन्फरन्स घेतली, नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन सायन लँग्वेज इंटरप्रेटर्स. इट वॉज अ इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स. 2 दीस चलतली आयज आनी फाल्यां. देर इज अ कॉन्फरन्स ऑन मिडिया. So take this opportunity to invite all of you for this media conference tomorrow at 10 o'clock at Kala Academy. The subjects for tomorrow's conference are all connected to media and disability. Honorable Minister will dwell into the details of what programs we are doing. But this is for the first time in the country that it's going to be a accessible venues for all kinds of disabilities. Whether it is neurodiversity, whether it is autism, multiple disabilities. पूर्वी आमी तुम्ही पळयलां आसतलें की खुबशे आमी रॅम्स बी ते सगळे केले, बट बियॉन्ड रॅम्स वी हॅव गॉन. वी हॅव सेड दॅट वी आर गोइंग टू डू इट इन्क्लुसिव इवन फॉर दोज हू हॅव ऑटिझम अँड अदर डिसेबिलिटीज. वॉट वी आर डुईंग इज वी आर गोइंग टू हॅव सेन्सरी हेरिटेज हब्स. मागीर डार्क रूम्स आसतले, सेन्सरी रूम्स आसतले, काम रूम्स आसतले. हे सगळे आमी ह्या कॉन्फरन्सान इन्क्लूड केल्ले आसा. आणि हाचो सगळ्यांत व्हडलो फायदो असो आसतलो की जे पेरंट्स भुरग्यांक घेवन येतले पर्पल फेस्टाक. पूर्व आमकां अशें जालें की वी हॅड नॉट प्लॅन दॅट वी वूड गेट सच अ ह्यूज रिस्पॉन्स सिन्स इट वॉज फॉर द फर्स्ट टायम. बट दीस टायम वी आर वेल प्रिपेर्ड एंड वी हॅव केप्ट दीस काम रूम्स, सेन्सरी रूम्स which are curated by disability expert. So the parents who are going to come for this event for International Purple Fest, if they want to leave their children with disabilities, they can leave their children at these calm rooms as well as these sensory rooms, where our special educators will be there, where our volunteers will be there, and parents can then go around the whole area. This is very, very important because there are many stalls, many experience zones for parents as well. It is not only for person with disabilities or for a specific disability. It is for everyone. We say it is an inclusive festival, and we are happy that Purple Fest, it is a launching pad for us to put lot of things in place. We have started with accessible rickshaws. We have said it time and again. पणजे भितर आमी रॅम्स घालपाक सुरवात केल्ली आसा. 18 जून रोड आसतलो, बाकीचे जे रोड्स आसतले, आनी बरो आमकां ताका तेंको मेळटा. मोस्ट इम्पॉर्टंट वी वील ऑल्सो स्टार्ट विथ परमनंट सेंटर्स. Honorable Minister will announce those what centers they are, and this is what Goa is getting out of this International Purple Fest. We are saying that though it is going to help entire community, entire nation, but what Goa gets are these particular things which will come to know in a short while. हांव आतां विनंती करता आमचे माननीय मंत्री सुभाष देसाई बाब की तांच्यांनी डिटेल्स तुमच्या मुखार दवरचे. नमस्कार. तुम्ही सगळ्या काळजांतल्यान येवकार. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जो आम्ही शेड्यूल केल्लो आसा 8 तारीख ते जानेवारीच्या 13 तारीख पर्यंत, आनीक जे कितें इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाक आसतले ते आमी तुमकां म्हणजे इन ब्रीफ सांगपाक सोदता. ह्या फावटीक गेले त्या फावटी नॅशनल पर्पल फेस्टिवल जाल्लो, पर्पल फेस्ट जाल्लें, आनी तातूंत भितर आमकां थोड्या प्रमाणान आमी खूब मोठे एक्झिबिशन्स केल्ली, आनी ताचे म्हणजे दखल ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान घेवन आमकां तांणी बरें एप्रिसिएट केलें आनीक अनेक फावटी आमकां प्रोत्साहीत केलें. आनी त्याच खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अंडर दी डायनेमीक लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर
has advised us to go in for International Purple Fest. हाजे खातीर की what all the best practices followed all across the world, we need to get them in our fold. बरे पॉलिसीज फ्रेम करपाक जाय, बरे एक्ट फ्रेम करपाक जाय, जाणे करून दिव्यांग सेक्टरान भितर तांकां सक्षम करपाक जाय. सक्षमता आमच्या एज्युकेशना भितर, सक्षमता स्पोर्ट्सान भितर, सक्षमता तांच्या आर्थीक वेव्हारां भितर, सक्षमता तांकां म्हणजे सोशल लायफान भितर, तांकां स्वताच्या पांयाचेर उबी रावपा खातीर तांकां एम्प्लॉयमेंट, रोजगार निर्मिती कशी जातली, तांचे कला कौशल स्कील कशे वाडयतले, ह्या सगळ्या बाबतींत आमकां मोठ्या प्रमाणात डिस्कशन जावपाक, डिबेट जावपाक जाय, आनीक समोर येवपाक जाय, एक रिफॉर्म्स जावपाक जाय तांचे भितर. आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट केल्ले आसा. देर आर मॅनी कंट्रीज ऑल्सो हू आर पार्टिसिपेटींग. आमी सुरवात आयज म्हणजे केल्ली आसा. जरी ते 8 ते 13 जाले तरी आसतना आयज सकाळी सायन लँग्वेज इंटरप्रेटर्स कन्वेन्शन विच इज हॅपनिंग ऑफ 2 days. देर आर अबाउट म्हणजे 100 पार्टिसिपंट्स इन दॅट. तातूंतले 70 सुमार सायन इंटरप्रेटर्स आसात. येणाऱ्या काळान भितर सायन इंटरप्रेटर्सान भितर पसून कितें आव्हानां आसात, कितें संदी आसात, हे खुबशे फाटे आसा ताका. पर्पल पयलें म्हणजे पर्पल फेस्ट जाले नंतर एक पर्पल थिंक टँक, म्हणजे तातूंत भितर आमी हेल्थ इन्शुरन्साचेर भासाभास करतले. एसिस्टीव टेक्नॉलॉजी म्हणजे तांचें एक प्रदर्शन आसतलें आमच्या दिव्यांगाचेर. तातूंत भितर ते कमी करपाक तांकां दिव्यांगाचेर उपाय म्हणून टू गेट दी सोल्युशन्स ओवर देअर डिसेबिलिटी, ताचें प्रदर्शन आसतलें. एसिस्टीव टेक्नॉलॉजी, ऑल द न्यू इन्वेन्शन्स, रिसर्च विच हॅज हॅपन्ड एंड न्यू डिवायसीस, न्यू एड्स एंड एप्लायन्सीस, इम्प्लांट्स, जावं सॉफ्टवेअर एप्लिकेशन्स विच हॅव कम इन द मार्केट, ताची डिस्प्ले आनी ताचें एक्झिबिशन जातलें. आमी पळयतात की डिसएग्रिगेटेड डेटा डिसेबिलिटी ताचेर आमी सेशन जातली. पॉलिटिकल इन्क्लुजन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हाचेरय आमी उलयतले. एज्युकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हाचेर विचार विनिमय जातलो. आनी हातूंत भितर तांकां स्कील करप, रिस्कील करप, अपस्कील करप, तांचें कौशल कितें आसा तातूंत भितर तांकां एम्प्लॉयमेंट कडेन जोडप कशें हाचेरय भासाभास जातली. प्रमोटींग न्यू लिडरशीप, मागीर सोशल इन्क्लुजन, रिफॉर्मिंग एडवोकसी, अशें ही सगळे हे आसात पर्पल थिंकाच्यो. सगळे कला अकादमीन जातल्यो. पर्पल कन्वेन्शन्स म्हणटात ते गेले ते फावटी ओन्ली देर वर 3 कन्वेन्शन्स. ह्या फावटीक सादारण 30 कन्वेन्शन्स आसात. आनी आयज सुरवात आमी केल्ली आसा. फाल्यां मिडिया एंड डिसेबिलिटी हाचेर कन्वेन्शन आसा. सो ही कन्वेन्शन्स आसा ती कन्वेन्शन फॉर सायन लँग्वेज इंटरप्रिटेशन विच हॅज स्टार्टेड इन दिस मॉर्निंग एंड इट इज गोइंग टू एंड tomorrow evening. National Conclave on Deaf Blindness हे आसा. एक गॉस्पार्डायस हांगा जातले. तशेंच डेफ एज्युकेशन हे पर्पल ऑडी 2 कला अकादमीन भितर जातले. चॅम्पियनिंग इन एम्प्लॉयींग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, म्हणजे तांच्या एम्प्लॉयमेंटाच्यो, तांच्या रोजगाराची निर्मिती करपा खातीर हे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज हांगा जातले. इन्क्लुझिव्ह ट्रॅव्हल अँड हॉस्पिटॅलिटी वर्कशॉप हे डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स पर्वरीम हांगा ताचे कॉन्क्लेव जातले, कन्वेन्शन जातले. नॅशनल समिट ऑन इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन हे मॅकॅनिज पॅलेस ऑडी 2 जातले. नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन इनविजिबल डिसेबिलिटीज हे कला अकादमीन. पर्पल प्रोग्रेस गोवा युनिव्हर्सिटी MSc लेक्चर हॉल. साऊथ एशियन कॉन्फरन्स ऑन इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन हे आमचे कला अकादमीन जातले. ऑल स्टेट डिसेबिलिटी कमिशन्स मीट इज हॅपनिंग इन विवांता पणजे. तशेंच कन्वेन्शन ऑन स्पायनल कॉर्ड इंजरी हे GMC हातून भितर जातले वेन्यू. NHRDN थॉट लिडरशिप फोरम हे मॅकॅनिज पॅलेस. कन्वेन्शन ऑन एक्सेसिबल पब्लिशिंग बाय DFI डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स ह्या हॉलान जातले. ॲडव्होकेट कॉन्फरन्स ऑन डिसेबिलिटी रायट्स हायकोर्ट बॉम्बे हांगा जातले. म्हणजे XCGI हातून भितर ललित हे येवपाचे आसात. आनी ते थी जातले हायकोर्टांच्या हातून भितर. कॉन्फरन्स ऑन ब्लड डिसऑर्डर्स मल्टिपल हॉल डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट अँड कल्चर हातून जातले. डाऊन सिंड्रोम फेडरेशन कन्वेन्शन हे जातले कला अकादमीन. लॅप्रोसी कन्वेन्शन
कला अकादमीन जातले. स्टार्टअप इन्व्हेस्टर्स मीट कला अकादमीन जातले. इंट्रोडक्शन टू सोशल रोल व्हॅलोरायझेशन मेकॅनिझम जातले. कन्व्हेन्शन ऑन स्टेम एज्युकेशन पर्पल ऑडिटो हातून DB बांदोडकर जातले. एक्सेसिबल स्टँडर्ड सेशन ए मेकॅनिझम टू ह्या ऑडिटोरियम जातले. पर्पल एस्पिरेशन सेक्रेटरिएट सेमिनार हॉल पर्वरी हांगा जातले. नॅशनल CME ऑन न्यूरो डेव्हलपमेंटल पेडियाट्रिक्स हे GMC लायब्ररी ऑडिटोरियमान जातले. आमचे कॉमहार्ड हे कॉन्फरन्स जातले गास्पार्डायस मिरामार. हायवे कन्वर्सेशन हे असतले कला अकादमी ऑडिटरी. पर्पल पीपल हे कला अकादमीन असलेले. असे 30 कन्व्हेन्शन्स ही साइड बाय साइड एकाच दिसाक मल्टिपल प्लेसीचेर जातले. खंय कला अकादमी असतले, DB बांदोडकर असतले किंवा GMCन असतले, केन्ना गास्पार्डायस ह्या हॉलान असतले, अकाउंट्स हॉलान. अशा मल्टिपल प्लेसीस ही 30 कन्व्हेन्शन्स जातली आनी तातूंत भितर बरी भासाभास जातली आनी रिकमेंडेशन्स फॉर फ्रेमिंग बेस्ट ऑफ दी पॉलिसीज फॉर दी स्टेट अँड फॉर ऑल फॉर दी कंट्री. तशेंच तांचे रायट्स, तांचे तांचेर कितें एट्रॉसिटीज जाता ताजे अगेन्स्ट प्रोटेक्शन हे सगळे जातले. आमी पर्पल एक्सपिरियन्स झोन म्हणटा ती डायलॉग इन दी डार्क हे जातले आमचे कला अकादमीन. एक डार्क रुमान भितर एक फ्लॅट असले जर जाय, घर असले जाल्यार आमी एक्सपिरियन्स करप, भितर वचप, म्हणजे किचन खंय आसा, कितें खावपाचें किंवा म्हणजे वॉशरूम खंय आसा, म्हणजे बाकीच्यो म्हणजे लिव्हिंग रूम खंय आसा, हे सगळे स्वताक एक्सपिरियन्स करपा खातीर एक्सपिरियन्स झोन हे केल्ले आसा, डायलॉग इन दी डार्क. तशेंच आमचे दुसरे इन्क्लुझिव्ह कार्निवाल आसतलो कला अकादमीन. अंतरचक्षू म्हणून आसा, तातूंत भितर हे आमी लास्ट इयरय केल्ले. इन्क्लुझिव्ह क्लासरूम कशे आसतले ते ताजे एक्झिबिट करतले आमी. ह्युमन लायब्ररी हाचे कला अकादमीन. माउसवेअर एक्सपिरियन्स कला अकादमी. टुवर्ड्स इन्क्लुजन कला अकादमी. सेन्सरी हेरिटेज हब हे कला अकादमी. इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन कला अकादमी. एनचॅट ICMR पॅव्हिलियन कला अकादमी. एक्सपिरियन्स दी इनविजिबल हे कला अकादमी. हे सगळे आशिल्ले पर्पल एक्सपिरियन्स झोन जे आमकां इन्क्लुजना खातीर, समानते खातीर, ऑल दी प्रॉब्लम्स दॅट एनी PWDs face, that the general person, normal person should go through all these processes. This is, we call it as a purple experience zone. ताजे भायर दुसरी आसा ते पर्पल एक्झिबिशन्स. आमी पर्पल बाजार म्हणून केल्लो आसा. असिस्टिव्ह टेक्नॉलॉजी एडवान्सीस एक्सपो बाय गेटेक. म्हणजे गेटेक एक संस्था आसा जातून भितर अनेक तरेचे म्हणजे सोल्युशन्स फॉर दी PWDs ताजे एक्झिबिशन्स आसतले आनी ती खूब मोठी आसा. गेटेका सारखी आमचे कडेन टायप कॉलॅबरेट जाल्ले आसा संस्था आनी तातूंतल्यान खूब मोठी सोल्युशन्स आमकां दिसतली. पर्पल सरकार ते म्हणजे Government of India initiative, they have collaborated us and they will exhibit what has come in the market. दिव्य कला मेळा म्हणजे दिव्यांगा भितर तांची कला आसा, तांचे स्किल आसा, तांचे एक्झिबिशन्स अँड लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन दिव्यांगा मार्फत केले वतले. एबिलिटी इन डिजेबिलिटी बाय UN हे कला अकादमीन जातले. अशें हे पर्पल एक्झिबिशन्स आमकां दिसता की जगातले बरे जे कितें एड्स अप्लायन्सीस, डिवायसीस, इम्प्लांट्स किंवा applications, all that will come and that will be exhibited in this purple exhibitions. You must have seen how the preparation is going on. We have put up a pandal of German hangars over 130,000 square meters of area to accommodate all these technologies and for exhibitions, different halls, pavilions, हे सगळे केल्ले आसा. पर्पल स्पेक्ट्रम, पर्पल इंटरनॅशनल वी केअर फिल्म फेस्टिवल हातून भितर केला. द फिल्म्स विल बी क्युरेटेड, म्हणजे जे दिव्यांगाक एसोसिएट करतात ते सगळे फिल्म क्युरेट जातली. ती कला अकादमी. पर्पल परिवार ती कला अकादमीन जाता. पर्पल स्ट्रीट म्हणजे आमी एक जो पर्पल स्ट्रीट आसा एक सेतू वेल्यान गेले नंतर वाटेर आमकां पर्पल स्ट्रीटाचेर जी कितें एक्झिबीट करपाक मेळटा तांचे टॅलंट, तांचे कॅलिबर, तांचे आर्ट वर्क, तांचे जे कितें कौशल्य ते करतात ताजे एक्झिबिशन्स आसतले. when you walk over that street. NHRD and diversity walkathon
वॉकाथॉन म्हणटा ते आमचे साधारण ते म्हाका दिसता 1000-1500 दिव्यांग अलॉंग विथ सम सेलिब्रिटीज अलॉंग विथ म्हणजे नॉन डिसेबल पीपल. इट इज inclusive kind of thing, and most of our MLAs and ministers are going to participate. This will happen early morning at 7 a.m. Just 7 to it may start at 7:30. It's a big event which is happening, and all the NGOs will participate with their celebrities, their achievers, and it will be a very good session. दुसरी आसा आमकां ऑल इंडिया मॅट्रिमनी मीट. हांवें पयल्याच फावटी पयली प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली, तातूंत भितर तांचे म्हणजे हे जावपा खातीर एंगेजमेंट जावपा खातीर, कारण प्रत्येक दिव्यांग आसा ताका दुसऱ्या दिव्यांगा कडेन जर हे जाता एसोसिएट जाता, एंड इफ दे कॅन हॅव वॉट यू कॉल दॅट मॅरेजीस हॅपन, ताचे खातीर आमी ही सेशन्स दवरिल्ली आसात. दुसरे आसा की NHRDN's एम्प्लॉयमेंट एसिस्टन्स. परत एक फावटी दिव्यांगा भितर आशिल्ली कल्पकता, कौशल्य आनी तांकां स्कील आशिल्ले तांकां परत एक फावटी स्वताच्या पांयाचेर उबी रावपा खातीर जी तयारी जाय पडटा ताजें प्रदर्शन आसतलें. आमकां NHRDN's स्पीड ओ मेंटरींग हे कला अकादमीन आसतलें. कल्चरल प्रोग्राम्स फॉर डेफ पीपल, जरी कल्चरल प्रोग्राम डेफाक पसून कल्चरल प्रोग्राम कशे तांकां समजुपाक शकतात, आयकूं येना जाल्यार पसून तांकां त्या म्हणजे एंटरटेनमेंट कसो ते उपभोगूं शकतात. साउथ एंड वेस्ट झोन एबेल एम्पिक्स हे आसतले, हे कला अकादमीन आसा. आमकां पर्पल स्पोर्ट्स आसा एक इम्पॉर्टंट पार्ट, एंड आमचे सादारण ते म्हाका दिसता 1500 म्हणजे 1700 लोक सुमार पर्पल स्पोर्ट्सान पार्टिसिपेट जातले, जे दिव्यांग लोक स्पोर्ट्सान भितर तांचे कॅलिबर आसा. ओवर 3000 ओनली आमकां एथलेटीक मिटाक, जे पळय आमी पॅरा एथलेटीक मीट करतात, म्हणजे नॅशनल मीट चॅम्पियनशीप, तातूंत भितर 1500 आनी अन्य स्पोर्ट्सान भितर 1500, म्हणजे ओवर 3000 दिव्यांग्स वील पार्टिसिपेट देमसेल्स टू इन ऑल दी गेम्स. लायक व्हीलचेअर क्रिकेट आसा, आमचे पॅरा नॅशनल एथलेटीक चॅम्पियनशीप आसा, तातूंत भितर युनिफायड बॅडमिंटन आसा, नॅशनल पॅरा युनिफायड बीच व्हॉलीबॉल, युनिफायड 5-a-side फुटबॉल, व्हीलचेअर बास्केटबॉल, वसाई टुर्नामेंट, ब्लाइंड फुटबॉल, पॅरालिम्पिक गेम गोल बॉल, नॅशनल लॉन टेनिस चॅम्पियनशीप फॉर ब्लाइंड, इंटरनॅशनल चेस चॅम्पियनशीप फॉर ब्लाइंड, अशे खूब ज्यो चॅम्पियनशीप दवरिल्ले आसात बिसायड्स एथलेटीक. हे सगळे आमी अनुभवपाक शकतात, आनी पार्टिसिपंट आसात ते सगळे PWDs आसा, दिव्यांग आसात. मागीर पर्पल फेस्ट म्हणटा तातूंत भितर आमी अनेक दुसरे हांकां जे नॉर्मल मनीस एन्जॉय करपाक शकता ते सगळे हांगा आमी एक केल्ले आसा. तांकां बर्ड ट्रेल, इवन अ ब्लायंड वील एक्सपिरियन्स दी बर्ड ट्रेल एंड हे एन्जॉय करतले. इट स्टार्ट्स अर्ली मॉर्निंग एट 6, 7 उठून ते बर्ड ट्रेल पळोवपाक वतात, आनी आवर व्हॉलंटियर्स आर क्युरेटिंग व्हेरी वेल. लास्ट इयर वी गॉट अ व्हेरी गुड रिस्पॉन्स. एवरी डे 50-60 पीपल वेर पार्टिसिपेटिंग इन दॅट. आमच्या हातूंत टँडम सायकलिंग म्हणून आसा, दिव्यांगा खातीर ह्यो वेगळे तरेच्यो सायकल आनी ताचें प्रदर्शन. पर्पल बायोस्कोप, दिस इज हॅपनिंग इन आयनॉक्स पेंजीम. क्रूज रायड, हातूंत सांता मोनिका जेटी, म्हणजे प्रत्येक दिसाक ओवर 500 पीपल वील बी पार्टिसिपेटिंग इन दी क्रूज रायड, रायट. मागीर तातूंत भितर ड्रम सायकल कला अकादमीन आसतले, इन्क्लुझिव्ह कार रॅली कला अकादमी, इन्क्लुझिव्ह योगा सेशन्स कला अकादमी. सो ऑल दीस वील कम एज अ पार्ट ऑफ पर्पल फेस्टिवल. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे आमचे पर्पल कॅलेडोस्कोप, हातूंत भितर आर्ट टेबल हे कला अकादमीन जातले, तशेंच अनरायज कला अकादमी, आनी पर्पल रेन म्हणजेच आमचे लायव्ह परफॉर्मन्सीस बाय फेमस रिनाउड आर्टिस्ट लायक कैलाश खेर, सुदेश भोसले, सुशांत दिग्वेकर, अवधूत गुप्ते, हेमा सरदेसाय, हे सगळे हातूंत भितर प्रत्येक दिसाक एक सेशन घेतले. So all this is happening. Most of the activities, cultural activities, entertainment, music will happen in Kala Academy and D.B. Bandodkar
ग्राउंड. सो दुसरे आसा ते आमचे इन्क्लुसिव्ह स्पेस, हातूंत भितर रॅम्प्स, रेलिंग, लिफ्ट, युनिसेक्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, एक्सेसिबल ट्रान्सपोर्ट हे आमी हे दाखयतात. विज्युअल डिस्क्रिप्शन्स, लायव्ह कॅप्शनिंग, साइन लँग्वेज इंटरप्रिटेशन अँड इनोव्हेटिव्ह साइन लँग्वेज इंटरप्रिटर्स, tactile interpretation, sensory room, digital accessibility, indoor navigations, volunteers and help desk for assistance. All this has been nicely curated to make this International Purple Fest a big success. The inaugural ceremony will happen, opening ceremony will happen on 8th of January, evening 5 p.m. And the Honorable Minister for Social Justice, he will come as a chief guest. The Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, will be the chief guest, and all other guests will will be present. All the ministers, MLAs, and all other dignitaries will be there for opening ceremony. Besides closing ceremony ची आम्ही परत एक पावटी तुमच्याकडे येतले. किती देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार? किती देशांचे प्रतिनिधी? We are expecting around 12 countries to participate. Already they've started arriving from today. Today morning we had for the interpreters meet, we already had experts from Nepal and USA. Others are started arriving. They will participate in various conventions. Also will participate in various sports competition. There is a very important international blind chess championship which will take place at Shyama Prasad Mukherjee Stadium. And competition with around 15 to 20 countries will participate. So you spoke about 30 conventions, brother. So this will be like Facebook in these 5 days. Yes. All this We have Asa- started now. One convention which is happening right now at Accounts Department for Orim. Yeah. The second convention will start on 7th, tomorrow. Tomorrow. It is media Yeah. and inclusion. This media and Visibility. So when you talk about all these things, are there would media be informed about do's and don'ts? So it is general. No, this is specifically for media. We invite media persons to participate. It is curated by media people from Delhi and Goa. So to tell media persons how to use the proper Yeah, because there's language certain- and all those things which are Even required. recording videos and all that. And the session overall would be very interactive. And as Commissioner Saab is rightly saying, please you all don't miss this opportunity, because it will be again first time, and the person who is taking it was with BBC earlier, and now she has dedicated herself completely to the disability by itself. Right? So it will be a very nice experiential thing for everybody here. Right? Yes. सुरुवातीक जशें म्हळें की गोवा विल हॅव सम परमनंट फॅसिलिटीज, अँड वन ऑफ दॅम इज स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर. आमकां खबर आसा की जे स्पायनल कॉर्ड इंजरी पेशंट्स गोंयांत आसात किंवा एक्सिडेंट जाता, खुबशे केसीस आसता, माडार सट्टा पाडेली बी असतात. GMCन आमकां खबर आसा की केसीस येतात, accident victims, yeah. And most of them have to, after their initial treatment which happens in Goa, in GMC and other places, they have to move outside the state for rehab. तांकां 2 महिने 3 महिने रावचें पडटा थंय वचून. मागीर दिल्ली वता, कोण पुणे वता, कोण ओरिसा वता. So we thought that it is we should have this facility in Goa to avoid all the inconvenience which is caused not only to the patients but also to the families. आणि म्हणटकूच ह्या ड्युरिंग दीस पर्पल फेस्ट 9 तारखेक आमी हे परमनंट स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटराचें उद्घाटन जातलें एट रुग्णाश्रय बांबोळीम. वाय रुग्णाश्रय बांबोळीम? बिकॉज रुग्णाश्रय already has in place where patients and their families can stay. Even if somebody from Kankona wants to come, they can come and stay there for 15 days, 1 month, till the treatment is over. Go back, come back again for another treatment. So this will start on 9th. On the same day, we are also inaugurating permanent prosthetic and orthotic center at Goa Medical College. आमकां खबर आसा की आमी नॉर्मली जे कॅम्प्स घेता, मेजरमेंट्स घेता, आनी मागीर तांकां ते एड्स एंड अप्लायन्सीस दितात. 15 दिसांनी दिता, 1 म्हयन्यान दिता, वॉट एवर एज पर द अवेलेबिलिटी. पण आमी आतां अशें ठरयलां की ज्या दिसा किंवा पेशंटाचो बाबा लेग एम्प्यूट केल्लो आसा, डायबिटीज किंवा
any other accident injury, he can go to that center, the measurements will be taken, and it will be manufactured in that facility at GMC. This is in association with LMCO, which is a Central Government of India agency. Now, when you talk about the spinal cord, how would it be like charges when you talk about? It will be as per the government, like GMC na paita so kite. So this spinal cord, very important question. So when patients go to other states, normally they end up spending in lakhs of rupees. 4 lakh, 5 lakh, महिन्याच्या ट्रीटमेंटा खातीर more than 2 lakhs of expenditure is incurred, and it is not possible for everyone. So spinal cord rehab center will give free of cost rehab services to spinal cord injuries in Goa. Free of cost. Yes. Okay, Paul. Yes. Sir. Even we have invited all the patients who are suffering from different disabilities to come and have accessibility. तांचे हें आसतलें म्हणजे assessment, आनी त्या assessmentंतल्यान तांचे solutions कितें आसात ते it will be distributed 350 patients, 350 to 400 patients, and some of these equipments, aids, appliances will be given on the spot, whichever are available. Wherever tailor-mades are required, they will get it within 15 to 1 month. This kind of arrangements is done, and we have sent letters to all the MLAs to get maximum patients from their constituency, and we have talked to the Swaympurna Mitras and given the responsibility so that this EDIP, म्हणजे गव्हर्मेंट एक इन्स्टिट्यूशन्स आसात ते एडिप आनी एलिमको हातूंतल्यान हे आमी क्युरेट करतले. रावपाची सुविधा कशी करता? रावपाची तेंची कठीण हाचेर तूं बोट दवरता मरे. रावपाची वेवस्था सुरू आसा, खूब चॅलेंजीस आसा, आनी लास्ट टायम आमकां दिशिल्लें की कशें जातलें आनी हाव वील मॅनेज, पण लास्ट टायम वी सेल थ्रू. This time also we hope that we will sail through. 2 महिने पयलींच आमी एकोमोडेशन, तांची वेवस्था, हॉटेल्स कितें मेळटा ते आमी बूक करपाक सुरू केल्लें. फक्त अडचण अशी येता की जे व्हिलचॅराचेर आसा तांकां एक्सेसिबल रूम्स मेळपाक मातसो प्रॉब्लम जाता, कारण खुबशीं हॉटेलां दे आर क्वायट ओल्ड हॉटेल्स एंड दे डोंट हॅव प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी फीचर्स. Suppose you wheelchair goes in the room but doesn't enter the bathroom. So suppose there are glasses for the bathroom, we have started, after taking the proper permissions, we are dismantling the glasses so that wheelchair can go inside. We started putting ramps in the hotels, so the accessibility is not an issue. But there are going to be challenges. It is not an easy task to accommodate more than, thousands of delegates during International Purple Fest. But the advantage here is for the state of Goa, there is a permanent infrastructure which is getting ready. पूर्व आमी जेन्ना पर्पल फेस्ट केलें, ESG हांगा केलें, ESGन आमी पळयता की इफी गेली 15 वर्सां जाता, कांयच जाता आसतलें, पण देर वॉज नो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स. बिकॉज ऑफ पर्पल फेस्ट वी क्रिएटेड दोज एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इन जस्ट 3 months time. And now persons with disabilities from around India and from abroad also are coming on wheelchairs. They may not, I'm not saying it is 100%, but at least more than 90% we have managed to do it. कंप्लेनी सदांच एकदम सारकें जावचें ना न्ही, बिकॉज थिएटर आसता, थिएटरान सीट्स आसता, त्यो काडच्यो पडटा आनी कितें आसा, बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, इफ यू गो टू द रोड, फ्रॉम रोड यू कॅन कम टू द थिएटर एटलीस्ट. सो ऑलमोस्ट जाल्लें आसा आमचें. वी आर 90 more than 90% वी आर थ्रू, आणि our team is working very hard. We have a lot of officers who are on the job, on the ground, finding solutions, and in fact people have started arriving. 2 दीस आसा 8 तारखेक, पण कालच्यान येवपाक लोक ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा, आणि वी आर टेकिंग वील टेक ड्यू केअर टू एन्श्योर दॅट दे डोंट फेस एनी इनकन्विनियन्स. तुम्ही एक मेन्शन केल्लें की पणजेन रॅम्स घालप चालू आसा म्हणून. सो खंयच्या लोकेशनाचेर तुमी हे रॅम्स घालतले, आनी हे परमनंट स्ट्रक्चर आसतले काय टेम्पररी रॅम्स आसतले? सो आतां कशें केलां आमी, जे मेन हें आसा एस्टॅब्लिशमेंट्स आसा पणजे भितर, रेस्टॉरंट्स आसतले, शोरूम्स आसतले, ते आमी ऑलरेडी घालपाक सुरू केल्ले आसा. ते आर परमनंट रॅम्स. पण ते कशें जाता, खंयच्या म्हाका हॉटेलान वचपाक जाय, हांव विचारायचें, म्हाका भितर वचपाक मेळना, ते आमी रॅम्प घातिल्लो आसा. पण फाल्यां जर तो कोणें तो रॅम्प काडलो, परमनंटूय घातलो, वी हॅव नो चॅक ऑन दॅट बेसिकली, बट वी वील एन्श्योर दॅट दोज रॅम्स स्टे देर. अँड टू गेट टू द रॅम्स ऑल्सो यू हॅव टू गेट टू द फुटपाथ फर्स्ट न्ही. फुटपाथाचेर वतलो जाल्यार मागीर तूं तो रॅम्प घेवन भितर वतलो. ते फुटपाथ एक्सेसिबलूय केल्लो आसा थोड्या जाग्यांनी. पण कशें आसा की होल आयडिया अबाउट पर्पल फेस्ट इज टू create an awareness. Purple Fest is not an event. कोणी म्हणटा इव्हेंट, इट इज नॉट एन इव्हेंट एट ऑल. वी लुक इट एज अ मुवमेंट अँड टू सेन्सिटायज पीपल. आमी प्रेम घालो, दुसऱ्या दिसा कोणा बायक घाल्ली, कोणा तरी सायकल घेवन वयर गेलो. सो लोकांक पयलीं कळपाक जाय की बाबा हे कोणा खातीर आमी करता आनी हाचो उपयोग कितें आसतलो. फाल्यां जर तुमी ते बायक लायतले हाडून किंवा त्या रॅम्पाचो बायक घेवन शॉपा कडेन वतले जाल्यार काय फायदो ना न्ही.
So this sensitization is a key issue, and we are trying to get it. It will take some time, but we will be able to do it. No doubt, this event is a good this that you all have started. But do you all face any issues as far as this works or the smart city issues are concerned? Definitely yes. Definitely yes. Why not? Now there are thousands of people who are coming to That's Panjim what, city, yeah. but we'll ensure that they don't venture into those areas where the works Like are तुम्ही going on. GCCI म्हटले एक कन्व्हेन्शन असतले. So आता भितर सत्ता जाल्यार how this roads and this will help? No, we will take due care. In fact, GCC आम्ही आता रॅम बीम सगळे घालून रेडी करून दवरला. GCC त्या फुटपाथचेर वचपाक सुद्धा तो रॅम रेडी करून दवरला. फक्त as you rightly said, work is going on, but we will ensure that the delegates get inside GCCI. Will take that care. No, because this participants or कोणीय जावन the person PWD person will deal with, they're very sensitive. त्यांना आता even the pollution they can't bear that. No, but we'll see some things are out of our control, but we will take maximum care, and we have taken that care so far, and we will ensure that they don't face any hardships in getting to the various venues which are around the town, which are around the city. And also I will add here, as Commissioner Saab in the start itself said, that this time in terms of inclusion, a lot of things other than ramps also, and other than the physical infrastructure also, has been coming up first time. So if you see for the neurological disorders, we'll be having a lot of posters around, a lot of graphics around for them to understand things better, what is where. We are introducing again first time a feature of indoor navigation. Now everybody uses GPS on phone. Now if suppose I have to go from ES to Kalyan, I know I'll be able to do it through my maps. Again, I'll not be able to probably navigate inside a complex using a map, which we are introducing through Bluetooth. So you don't require any internet connectivity. You go on the app, you say okay, you have to go here, and it actually tells you okay, you go 4 steps ahead, turn right. साथ ही साथ he will also, the app will describe okay, what things are we crossing around, what is around me, everything has been there. It's a very nice thing. It's an experiment. It will be absolutely, I will not say it will be 100%, like yes, 65-70% it will be a wonderful thing. For me, as a person with visual impairment, I'm wearing one side earphone and will be able to navigate myself in the Kala Academy and the DB Bandurkar grounds. So that again is very interesting. Plus, in terms of the sign language interpretation and the innovative sign language interpretation. Why? Because all our performances would be interpreted also, including the dances and the songs and just everything. So it is not only the speeches would be interpreted. In terms of the digital era, all the presentations would be very well live captioned, and all the required software facilities in regards to artificial intelligence wherever used. So those all things will be coming up, and you all will see it as a blast of inclusion here at the Purple Fest. इथले लोक येतात डिसेबिलिटी येतात त्यांच्या खातीर गाईड करपा खातीर तांकां व्हॉलंटियर्स कितें तरी तुमी अपॉइंट करतले? We have trained about 1,500 volunteers, आणि त्यांचे काल Honorable Chief Minister आयलो, मोटिवेट केले, इन्स्पायर केले how to work, and this process is going on for over 1 month. From different sectors, most of them are students, and we have not appointed any ushers, executives, event managers, nothing. Everything comes voluntarily, and they are very responsibly responding to us, and they are getting trained, and it is a volunteer work that they do. Besides this, we will be getting students from all across the state, and it is well curated. About 180 films will be screened in 6 days time in 3 auditoriums. It is because of the sensitization and to have a clear inclusion amongst the young generation, so that when they grow up, they need not be, the PWD should not face any problems. आणि ते inclusive वातावरणा भितर जावपाक जाय, and we are focusing this because the new education policy NEP provides for inclusive education. So for that purpose, we are making this sensitization awareness to the younger generation. आणि दुसरी तुम्ही पळयलें आसतलें की लास्ट टायम आमी जेन्ना पर्पल फेस्टिवल केल्लो तेन्ना we got the response from all 40 MLAs, and they were talking very huge, very positive about all that. So this itself has made a sensitization to a greater. खूपशे जाण म्हणटात की what is the outcome? The outcome of the Purple Festival, it cannot be measured,
आमचो दृष्टिकोन बदलला, आमचो माइंडसेट बदलला. वी हॅव चेंज्ड अवर परसेप्शन लुकिंग ॲट द पर्सन विथ डिझॅबिलिटी. दिस इज अ मेजर थिंग दॅट वी नीड टू अडॉप्ट आवर सेल्फ. So everybody is sensitized now, and wherever we go, the days have gone when everybody is looking at the disabled person in a different angle. Now they feel that tanka samanta आयिल्ली आसा, tanka equality आयिल्ली आसा. This is the achievement. I always say that the success of Purple Fest cannot be measured. You cannot have any scale to measure that, because it is an internal change happening in the society which is very much required. Last Okay. year of Purple Fest, Prime Minister especially Sorry? appreciated. This is a international. How about the PM office and everything? No, PM office is constantly taking the review of that. What all the things that we have curated. Every now and then they ask us what is going to happen, how it is curated, what all the things which are happening. So Prime Minister is concerned about this. तांच्या हो म्हणजे खूप जिवाळ्याचो विषय आसा, आणि ते ब्रिफिंग घेत असतात, त्यांचे ऑफिस ब्रिफिंग घेत असतात, and then they brief to the Honorable Prime Minister. Okay. So how much financial support from the central government? We have received, we are receiving around 5 crores that they have made a budgetary allocation for the Purple Fest, International Purple Fest. And see, the finances that though we have huge events, over 250 events are happening in 6 days. आमकां हे खुबशे म्हणजे आमचे आतां ते सेलिब्रिटीज येतात. इट डजंट कॉस्ट अस एनीथिंग, यू नो, इट इज स्पॉन्सर्ड, आयदर स्पॉन्सर्ड और दे कम फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इट इज नॉट ऑन बर्डन ऑन गव्हर्मेंट. बिसायड्स आमी एथलेटिक्स केल्ले आसा, एथलेटिक्स मीट केल्ले आसा. वी प्रोवायड देम फूड, वी प्रोवायड देम हॉस्पिटॅलिटी, वी प्रोवायड देम द एकोमोडेशन. बिसायड्स दॅट तांचे बाकीचे जे तांचे अवॉर्ड्स आसा, बाकीचे आसा, म्हणजे दॅट इज टेकन केअर बाय द Paralympic Committee. There are so many things which are supported by different agencies, different NGOs, and we are very thankful to all those NGOs. How many NGOs are there altogether? Yeah. More than 30 NGOs across the country, major 2 international partners, one from UK, one from USA, and most importantly all the NGOs from Goa, whether it is Setu, Sangat, National Association for Blind, Goa Special Schools Association, Goa Association of Deaf, Saksham, हे सगळे NGOs जे आसा, we are taking them together. Paralympics आसतले, स्पेशल ऑलिम्पिक्स आसतले, आणि डिसेबिलिटी अलायन्स जो नवो फॉर्म जाल्लो आसा, हे सगळे गोंयचे NGOs आसा, तांकां बरोबर घेवन आमी काम करता. हे जे तुमी कॉन्फरन्सीस आमी करता, 30 कॉन्फरन्सीस, these are all curated by these disability NGOs who are working in the field of disability. It is not done by Office of the State Commissioner, not by the Social Welfare Department, because they are the experts in that. Speakers, keynote speakers, everything is being curated by the NGOs. सांगपाचो हेतू आसा की आमी तांकां घेवन सगळे डिस्कशन करून सगळे प्रोग्राम्स चॉकआउट केल्ले आसा, आणि NGOs play a very very major role, and Goan NGOs who are working in the disability sector are hugely involved right from the beginning, in right from planning to execution. Okay. I will also add here, as we are rightly saying, International Purple Fest is no longer an event, it is a movement, because now we are seeing all these organizations working towards the empowering persons with disabilities coming together at one platform. That is very important. I myself am a person with disability. I have seen many organizations, they work, but they work in silos. But this platform has, given an opportunity, and we are seeing all these giant organizations from Goa and across India and across the globe coming in together and working and showcasing the best possible inclusion. And secondly, the Honorable Prime Minister has advised to all the states, the state commissioners, to have a similar Purple Festival, bigger or a smaller, and it has been mandated. आणि म्हाका दिसता की गेले ते 1 म्हयन्या भितर 2 कडेन हानी जाल्ले आसा. On 28th and 29th it had happened in Kashmir. They had invited me, but because of this Purple Fest I couldn't attend that. So हे फक्त गोंयापुरते मर्यादीत उरना आता. It is spreading like anything. So आमकां चड आनी चड बरें दिसता की the Central Ministry of Social Justice and Empowerment has collaborated with us in curating all these things. And Dr. Virendra Kumar, the Honorable Union Minister for
social justice and empowerment is closely associated with that. The central ministry is closely associated with this, and with their help, on their advice, mentorship, we are conducting this.